Hello. Yes, hello. Material, I think volume 2 now. Volume 2, volume 2. వాల్యూమ్ 2లో ఒకసారి మాడ్యూల్కి వెళ్ళే ముందు పేజ్ నెంబర్ ఎంత చూడండి పవర్ది. Okay. Where it is? Power, it is page number 19. Page number 19. Here you are having applications. See, instantaneous power, that is dW by dt. Okay, dW by dt. Okay, and area under PT graph, power versus time. Okay, we'll have the energy or work done, and work slope under WT graph కనిపించిందా నిఖిత? Yes, sir. ఉందా? Undi, sir. ఖ్యాతి Sir. వచ్చావమ్మా? Yes, sir. Power versus time. Okay, slope under WT graph will get the power. See, dW by dt. Okay, and then in this applications of power, okay, applications of power, చూడండి మీకు ఇక్కడ రెండు అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ద పవర్ ఆఫ్ ఎ మెషిన్ గన్ ఫైరింగ్ అండ్ బుల్లెట్స్ ఆఫ్ మాస్ విత్ ఎ వెలాసిటీ. ఎప్పుడైతే మనము గన్నుని ఫైర్ చేసామో bullets will move with a velocity v. Then bullet will have an kinetic energy. అట్లాంటి bullets నాకు n bullets ఉన్నాయి. Like that, I'm having n number of bullets are there. Okay, so the total kinetic energy will be n into the total kinetic energy will be small n times kinetic energy of each bullet. Kinetic energy of each bullet. So that's why they wrote it as n into kinetic energy of each bullet. It is half mv square. Kinetic energy of each bullet, it is half mv square. So n into half mv square root. Okay. Okay, fine. Now, next, whenever a crane lifts a body of mass m with a constant velocity, then the power will be force into velocity. Suppose I am having a crane like this. Crane is having a mass small m. Whenever it is lifting, okay, with a velocity v, then power equal to work done by time, that is mgh by t. Whenever it is lifting, we'll have the work done is equal to the potential energy. We'll have the work done is equal to potential energy, that is equal to mgv. Okay, next, power of lungs of a blowing whistle. Okay, next, apply power of a heart pumping blood. Okay, like that you are having applications. Once all of, see the instantaneous power, that is power P is equal to force into displacement. We can write as force as mass into acceleration into displacement. Okay, so they gave that one. Okay, and next, turn the page number 20. If a liquid of density rho is flowing, or else first go through these examples. Page number 19, from first one, a conveyor belt is moving with a constant speed. Okay, next, followed by, okay, once all of you read individually in yourself, don't read loudly. Okay, and I'll give the time 10 to 15 minutes. Okay, if any point you didn't understand means tell me, I'll explain. అందరి దగ్గర మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కదా? All of you have material? Yes, sir. Right?
All of you read 19, page number 19. First application completed. A conveyor belt is moving with a constant speed v horizontally and gravel అంటే అది ఒక ఊబిలాగా అనమాట. ఓకే, గ్రావెల్ ఈజ్ ఫాలింగ్ ఎట్ ఎ రేట్ డిఎం బై డిటి. ఈ అప్లికేషన్ మీకు న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ వితౌట్ ఫ్రిక్షన్లో వచ్చుండాలి. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ డిఎం బై డిటి. వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ చదువుకునేటప్పుడైనా అప్పుడెప్పుడో పోయిన జన్మలు చదువుకున్నారు. చదివారు చెప్పండి. Power equal to force into velocity. Force means v into dm by dt. Okay, into velocity. So v square into dm by dt. Antena? Next one. When a liquid of density rho. Out of a hose pipe. Okay. Once go through these points till at the end a motor pump is used to deliver a point work. Page number 1. Okay na? Completed. హోస్ పైప్ అంటే ఏంటి సార్? 1 minute. ఏంటన్నా హోస్ పైప్? హోస్ అంటే అట్ ద ఎండ్ పార్ట్ ఆర్ రేర్ పార్ట్ అంటారు. వెనకాల పార్ట్ని హౌస్ అంటారు. హెచ్ఓఎస్సి. వెంకటేష్
read those points 1 minute. వాడొకడు డేటా కాడ ఇచ్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు నన్ను మాత్రం ఏం చేయమన్నావు అనా అడిగాను.
Hello. Hello. Yes, sir. ఏమైంది next? When a liquid of density rho coming out of a hose pipe, that is back end of the pipe, of area of cross section A, moving with a velocity, strikes the wall normally. Suppose itla back end undaku. Okay, strikes normally. Okay, again it will reflect back, wall normally, and stops here only. The liquid will stops. Okay, the power exerted by the liquid, power is equal to work done by time, that is half, since it is moving with a velocity v, it is moving with a velocity v, we can write as half mv square by t. by t. ఇందాక మీ క్లాస్లో భర్త సార్ వచ్చింది, మాట్లాడుకోవాలంటే మ్యూట్ చేసుకోండి అని. If we are having a number of particles, we are having n into half mv square by t. Okay, for one particle we can write as half mv square. For n number of particles means n into half mv square by t. Suppose half mv square by t. This we can write it as, okay, mass equal to density into volume. Since mass equal to density into volume, volume we can write it as area into length. So half into density into area into length into velocity square, v square by t. L by t means velocity. So half rho a into v cube multiplied by v cube. Okay, that is the second point. Next, third one. A vehicle of mass m is driven with constant acceleration along a straight level road against a constant external resistance. Then R is equal, power is equal to force times the velocity. Okay, suppose let us consider a vehicle of mass m is driven by a constant acceleration. Okay, we are having the force. Okay, fine. That is, we are having in this one, it is MA. Okay, okay, fine. Now we are having an external resistance. Okay, we are having some constant external resistance, that is some other force will be there. Let us consider air resistance. Okay, some other force is there, or some internal forces are there. That is, I am considering it as air resistance having a force as R. Okay, which is moving along the same direction. Then the total force I can write as R plus MA into V. If we don't have air resistance, okay, then it will be MA only. Then it will be MA only. Okay, that one. And next, third point, it is if P is rated, if P is a rated power, if P is a rated power Sir, of a device. సార్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా సార్. సి ఇప్పుడు ఇట్లా వెహికల్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఓకే ఓకే, ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ it will be in the opposite direction, which will obstruct the object. Okay, now
ఇప్పుడు మీకు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్లో కూడా మీరు చూడండి, మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే ఓకే the ground or surface will apply an opposing force or the force which is acted on the object which will brings the object into rest. We are calling static friction. ఇలాంటి కేసులో when F is equal to R or which is equal to static friction, ఇట్లాంటి కేసెస్లో then body is at rest. ఈ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, -R అని చెప్పొచ్చా, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ -R. ఎఫ్ -R అంతేనా? ఓకే సార్. హలో, ఓకే సార్. ఓకే, అందుకని ఎట్లా గీసాం. అయితే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి, ఇఫ్ P ఈజ్ ఎ రేటెడ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ డివైస్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ X%. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనర్జీ కానీ పవర్ కానీ చెప్తాం. ఓకే, సపోజ్ ఎనర్జీ అనుకోండి, ఎనర్జీ యూటిలైజ్డ్ బై ఎనర్జీ సప్లైడ్. అదే పవర్ తోటి అనుకోండి, పవర్ యూటిలైజ్డ్ బై పవర్ సప్లైడ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనర్జీ అయితే ఎనర్జీ యూటిలైజ్డ్ బై ఎనర్జీ సప్లైడ్. అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు పవర్ అయితే కనుక పవర్ యూటిలైజ్డ్ బై పవర్ సప్లైడ్ అని చెప్తాం. పవర్ సప్లైడ్ అని చెప్తాం. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో here they are asking useful power. That means this utilized I need to find. So power utilized is equal to power utilized eta times power supplied. Power supplied. Eta they gave as X%. That is X by 100. And power supplied is P. Already they gave. If P is a rated power of a device, and that means we supplied the power P. That is next. If a motor lifts water from a well of depth h and delivers with a velocity v, power equal to work done by time. That is nothing but total energy. Work done is a form of energy. mgh plus half mv square. mgh plus half mv square. And this one, the next application, most important, I think 2 times or 3 times they asked in the this one JEE mains. 4 to 5 times they asked in MSET and BITSET. Most important one. If a body of mass m starts from rest and accelerated uniformly with a velocity v0 in a time t0, అంటే వాడు స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి 0 ప్లస్ a ఇంటూ t0 అని రాయచ్చా. t0 అనే టైంలో మనకి వెలాసిటీ v0 అనేది వచ్చింది. దెన్ ద వర్క్ డన్ ఆన్ ద బాడీ ఇన్ ఏ టైమ్ t. ఓకే ఓకే, t0 అనే టైంలో మనకి వెలాసిటీ v0 ఉంది. t అనే టైంలో నాకు వెలాసిటీ v ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వర్క్ డన్ కనుక్కోమన్నాడు. ఓకే, దెన్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ వర్క్ డన్. సో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ v0 ఈక్వల్ టు a ఇంటూ t0. అవునా? హలో, it starts from rest, so v is equal to at. Okay, it starts from rest, so v0 by t0 is equal to v by t. So v is equal to v0 times small t by t0. చెప్పచ్చా? Since work done equal to half m v square, that is equal to half m v square means v0 square multiplied by t by t0 whole square. Hello? హలో అమ్మా, అంతేనా? వర్క్ డన్. Yes, sir. Yes, So sir. power equal to work done by time. Work done by time half m v0 square into t by t0 square.
Pooja, Harshita, Shashibhushan, అంతేనా? చూడండి. V0 స్క్వేర్ ఇదేమో T0 స్క్వేర్. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ మాత్రం టిక్ పెట్టుకోండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏ మోటార్ పంప్ okay. A motor pump is used to deliver water at a certain rate from a given pipe to obtain n times of the pipe in the same time. Okay, by what amount of the force and power should be increased? Okay, see again. Power, firstly force it is increased by n square times and power it is increased by n cube times, because dm by dt, rate of change of mass, that is dm by dt, instead of mass I can write it as d by dt of density times volume. Density of a substance it is always remains constant, so dv by dt, rate of change of volume, which we can say that from the mechanical properties of fluids. Okay, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీనా? మనం పొద్దున్న డిస్కస్ చేసుకున్నామా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ? హలో, ఓకే, ఏరియా ఇంటూ వాల్యూమ్. ఓకే, నౌ the velocity of the liquid is increased, v dash equal to, for n drops or n times, v1 is equal to v and v2 is equal to nv. Okay, since power is equal to work done by time, that is MAV by T, that is MV. Acceleration I can write it as V by T or V by T by T. So mv square by T square. So this is force F is equal to MA. F is equal to MA. Okay, by using this relation we'll get it as power will be increases by n cube times, force it is increased by n square times. Okay, next, position and velocity of an automobile. Okay, since power is constant, we can say that F into V equal to constant. F is equal to constant. F means m into dv by dt into V is equal to constant. Okay, so V dv, this constant I will consider as k into dt by m. Upon integration we'll get it as v square by 2 is equal to kt by m, where k is the constant, which is nothing but power, the power. Okay, correspondingly after getting velocity I can find the displacement, that is v square equal to 2 kt by m. V is equal to under root 2 kt by small m. Okay, since v is equal to under root 2 kt by small m, so ds by dt, velocity means rate of change of displacement, under root 2 kt by m. So ds is equal to under root 2k by m, it is a constant, root t I am writing it as t for half dt. In order to find the total displacement, we are integrating. S equal to under root 2k by m times t power half plus 1 divided by half plus 1.
So S is equal to under root 2k by m into 2 by 3 times t power 3 by 2. Take this 2 by 3 to inside. That is, we'll get it as 2k by m into 4 by 9 whole into t power 3 by 2. Okay, that is 8k by 9m. Okay, na? That one. Position. Okay, and then you are having the numericals up to example 38. Okay, example 38. Okay, once go through those examples. Okay, once go through those examples. Sir, excuse me, sir. Sir, today we have class at 2 p.m. నిన్న టైం టేబుల్ ఏముంది? అంటే మీరు అన్నారు కదా సార్ 2 p.m. కి మళ్ళీ క్లాస్ పెడుతున్నా. నీకు టైం టేబుల్ ఏముందన్నా? నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నీకు సంబంధం ఏమైనా ఉందా అసలు? టైం టేబుల్ ఏముంది? ఏమన్నా టైం పాస్ చేయడానికి పంపిస్తున్నాను నేను టైం టేబుల్. రాత్రి 9 అయినా 10 అయినా నేను టైం టేబుల్ నీకు పంపించాలని నేను ఏమన్నా ఉట్టిగా పంపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నా ఏంది? నా పనులే చేసుకోవాలా? నా చదువు నేను చూసుకోవాలా? లేకపోతే నా క్లాసులు నేను చూసుకోవాలా? మీకు టైం టేబుల్ పంపించాలి నేను? నా పనులు నేను చేసుకోవద్దా నేనుగా?